2018 batch, Mr. Arun. He is working as a technical representative in India Medtronic Coimbatore. It is a very immense moment that he is here to share his profile as a biomedical with you students. So kindly interact with him. Now I request Mr. Vinod to introduce our resource person, Mr. Arun Singh. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. And I'm here to tell about my proud student, Mr. Arun Singh. It's like a small introduction. He's from Kodaikanal, and he's a very hardworking student. He'll be working every day. He'll be very perfect. He'll be very disciplined, and he had no issues all along his 4 years. And he completed his biomedical engineering in our college, Mahindra College of Engineering. Later that, he went outside and searched himself a job from KMCH. He worked as a biomedical engineer in KMCH for 1 year, and he used to be a very nice biomedical engineer in that facility. And later that, he was invited by Metronics to join their company. And right now, he is working as an representative, field representative of Metronics, and he have been working there for 11 months, almost a year now. He'll be giving a wonderful lecture on troubleshooting of pacemakers. It is very important, and he knows all the issues directly. He attended many services, many emergency calls. So the interaction with him will surely gain you immense knowledge. So I would like Mr. Arun Singh to take over this speech and deliver it wonderfully. Yeah, thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. So, am I audible? Audible, audible. Yeah. So, very good morning to another person here. I would like to share my screen. Is my screen visible to everyone? Visible, visible, sir. Yeah, thank you. So, welcome all. As Sir told, I'm currently working as a sales and technical representative from India Metronic Private Limited, Coimbatore. So, what my responsible is, I have to attend some cases, some pacemaker implants. So, I have to support the cardiologist and electrophysiologist as well. So after that, I have to go for a programming for that pacemaker. The pacemaker implanted patients will come for regular checkup. So we have to check at least 1 year once the pacemaker. So the life of the pacemaker, the battery life will last around 10 to 15 years based on the usage of that patient. So we have to check at least 1 year once. Is there any problem? Is there any parameters change? Or how much the battery is remaining, and what all are the other difficulties the patient of facing in the regular life. We have to troubleshoot that issue, and we have to report to the respective physician, so the which cardiologist they are used to go and see. So we have to troubleshoot everything, and we have to inform to the doctor what all are the difficulties they are facing, and what all are, is there any problem in that machine. So those kind of things we have to inform to the physician. Based on that, the doctor will do the interrogation, and is there anything to change, or is there any problem with the pacemaker, no? Then we have to replace the pacemaker, or we have to replace the particular lead we are implanting. So we are as a technical representative, I am directly contact with the particular physician or a cardiologist or electrophysiologist, whoever is responsible. We are directly in contact with that particular doctor. We don't need to go with any technician like that. We are directly contact with the doctor.
So now I'm briefly explain about a single chamber pacemaker. So it's a basic thing. So there are so many things: dual chamber pacemaker, ICDs, and CRTs. There are so many things in this particular pacing field. So right now I would like to explain about a single chamber pacemaker. So what is single chamber pacemaker and what it will going to do, and what all are the things we are doing as a biomedical engineer or a technical representative, what all are the things we have to do. So those kind of things, and how the pacemaker is implanting in human body. So these are the things I'm going to explain you now. So is there any doubt? Means you can pause at any time. You can contact, you can conversation, you can communicate me at any time. So if you have any doubt, please stop me. Okay, I would like to start. So I would like to start with the basic anatomy. So everybody knows the basic anatomy of the heart. So this is the place. Actually, this is the major organ in our human body. So the main purpose of the heart is to pump the blood all over the body, as everybody knows. So here it is having four chambers: right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, and superior vena cava, inferior vena cava, and two valves as tricuspid valve, bicuspid valve, and aorta, and pulmonary artery and pulmonary veins as well. So I hope everybody knows what is circulation system. I don't want to explain how the heart is pumping the blood throughout the body and how it send deoxygenated blood to uh, lung for oxygenation purpose. I don't want to explain this. I hope everybody knows. We have studied in anatomy and human physiology in our second year. I hope everybody knows. So I would like to explain the conduction system. So here you can see the SCA node is there. So SCA node is called the natural pacemaker of the heart. So it is receiving the command from the sympathetic and parasympathetic nervous system. So these all are the things. If sympathetic nervous system works now, then the heart beat very normal as 60 to 100 beats per minute for a normal person. If parasympathetic nervous system is working now, then the heart is working very low, like bradycardia situation. At that time, the SA node will receive a signal from parasympathetic nervous system. So once, as I already told, SA node is a natural pacemaker of the heart. It will receive the command from the nervous system, and it will transmit the signal to right and left atrium. So it will transmit the signal to left atrium through Buckman's bundle. After that, it will send the signal to AV node, which is atrioventricle node, which is located in between right atrium and right ventricle. After that, the particular signal will go to bundle of His, and then Purkinje fibers and left bundle branch and right bundle branch. Then the impulse will completely depolarize the ventricle. So this is what the basic conduction system is working. If you have any doubt, you can ask me now. So I hope we have already studied the conduction system also. The nodes, what are the nodes? SA node, AV node, bundle of His, Purkinje fibers, and bundle branches. So this is how the conduction system takes place in our heart in every beat. So before going to that, we have to read we should know how to read the ECG. So there are some like some procedure is there, and there are so many slides and so many arrhythmias is there. So we have to understand what is what, and if we completely understand that, then we can easily read the ECG. So I started read the ECG for past 11 months. So I've completely learned that ECGs within 3 months. It's very easy. If anyone wants to learn that, you can contact me at any time. I will share you the slides regarding how to read ECG and how to rate calculation, some procedures is there. So these are the basic steps we have to follow. First,
we have to determine the regularity, the rhythm, whether the rhythm is regular or irregular. Those things we have to understand. Next, we have to calculate the heart rate. Through the ECG, we can easily calculate the heart rate. What is the heart rate is presently going on. So we can calculate from the ECG itself, and then identify the P wave. So P wave, which is nothing but the depolarization of atrium. So upcoming slides I'll explain, and measure the PR interval. PR interval, which is nothing but the AV interval. I've already told you, know, from SA node to AV node, the impulse travel. After that, some delay is there. So that's called PR interval. And QRS complex. QRS complex is also called as R wave. It is, which is nothing but the depolarization of ventricle. So here you can see the P wave and PR interval. QRS complex, which is nothing but the R wave. ST segment. T wave is the repolarization of ventricle. So here you can see the P wave is explained about atrial depolarization, and the PR interval is there, and QRS complex is ventricle depolarization, and then plate to phase. After that, ventricle repolarization in the T wave. So this is what the ECG, normal ECG, for every single beat, we could get this particular ECG. Next, we move to a pacemaker. So why we need pacemaker? So if normal people having the heart rate in between 60 to 100 beats per minute, actually that's normal. If the heart rate is go below 60 beats per minute, means then that condition is known bradycardia. If the heart rate is goes beyond 100 beats per minute, then it's called tachycardia. So we can't do anything with pacemaker for tachycardia. We have to implant separate thing called defibrillator, implantable cardioverter defibrillator. That's a separate thing. I'm not going deep into it. So let's focus about bradycardia. So bradycardia, we already knows that the heart rate is go below 60 beats per minute. Then that condition is called bradycardia. So we used to implant the pacemaker for bradycardia patient and the AV block. So in AV block, there are 3 degree: first degree AV block, second degree AV block, and third degree AV block. Third degree AV block is also called as complete heart block. That's a very worst situation. We should implant a pacemaker as soon as possible for that particular patient. So first, what is pacemaker? So pacemaker is electronic device which is implanted inside the human body. It will produce the impulse and it will pace the heart. We can set any rate for 60, from 60 to 130 beats per minute. We can set when in fixed rate it will pace the heart. It will initiate the heart to produce its own electrical impulse. So that's what the pacemaker will do. In pacemaker, what all are the parts? So major part is battery. So here we are in Medtronic, we are using lithium iodine battery in this, and some electronic circuits are there, like piezoelectric crystals, some electronic. So every it's like how to say that, it's microprocessor and connectors. So connector where we are going to connect the lead, it's a 1S1 standard connector. So universally it's a standard. Three companies are manufacturing pacemakers. One is Medtronic and St. Jude Medical, third one Biotronic. So for everyone this connector is universal. So 1S1 connector, we can use our Medtronic lead with that with any of the company's pacemaker. So that's universal. And the leads, so leads are the major things which connect the heart and the pacemaker. So the leads in that some parts are there. So I will explain about in upcoming slides how the lead is implanting and what all are the types of leads are there, and how to fix inside the heart. So those all are the things we will see in the upcoming slides. So this is how we are going to implant a pacemaker. So here you can see the human heart. So the lower part is also called as the apex, RV apex, right ventricular apex. So here the lead is in right ventricle apex, and the lead, why we are inserting the lead inside the ventricle. So ventricle is known as the how to say that, it's a life-saving one. If the patient is having the problem with the atrium now, then there is might be not a big issue for his life, his or her life. But if
the patient is having a problem is with this ventricle now, then there might be a problem. We should treat that particular ventricle. If the heart rate is low now, then we have to fix a particular rate where the heart is beat. So here we are in single chamber pacemaker. We used to place a lead in right ventricle. We can place the lead in atrium also, but 100%, 99%, most of the people won't do that. Even the problem is in ventricle, yeah, atrium now. We have to place the lead in the ventricle only. So what the lead will do, it will sense the intracardiac signal. So what is the difference between ECG and AGM? We have to understand ECG, which is nothing but we are placing the electrode on the skin to detect the electrical conduction system of the heart. So how the P, Q, or STU waves are forming through the ECG. So we can understand from ECG. But EGM is different. EGM, which is nothing but we are placing the electrode directly inside the heart, and it will measure the electrical difference. Like it's like a voltmeter. If you place a voltmeter in the human heart now, it will sense the intrinsic activity, and it will give the particular voltage electrical difference in millivolt. So that's what the EGM is. EGM, which is nothing but an electrogram. So here the lead which will connect the pacemaker and the heart. So there are two types of electrodes, leads are there. One is tine lead, another one is screw in lead. So tine lead is like a hook. It will hook inside the heart. When we are placing the electrode now, it will hook inside the heart. Then screw in electrode is also there. So screw in, what we are going to do is we are going to screw inside the myocardium. So myocardium, we know that the inside, the innermost part of the heart is myocardium, and then endocardium, the like upper layer of the heart is epicardial. We all know that. So we are going to place the electrode in the myocardium. So here the connector pin is there, where we are going to connect this connector pin to the pacemaker. And then insulation material is there. So insulator, we are using silicon or polyurethane. These two material in Medtronic we are using, not in Medtronic, and all the companies are using these two insulators. And then conductor which is going to transmit electrical impulse. So we are using the MP35 nickel alloy we are using as a conductor. And then tip, the tip is going to insert through the particular right ventricular apex now. So here we are using the steroid eluting tip. Steroid is, which is nothing to avoid the inflammatory. So if the lead is inserting in the human body, it's a new thing which is enters into the heart. So it will make some injury of the myocardium. In order to reduce the inflammatory response because of that particular injury, we are using steroid eluting. It will cure that particular injury. So this is how the lead will look in the fluoroscopy view. It is the passive fixation lead. Passive fixation, which is nothing but a tine lead. I have already mentioned tine lead have tines in the tip, and tines, which is nothing but a hook. It will hook inside the myocardium. So myocardial, we all know, it will trabeculate. Trabeculate, which is nothing but the lead can easily fixed inside that trabecal region. So it won't come back from that where we place the lead. So this is called passive fixation. And one more thing called active fixation. This is how the active fixation lead, which is screw in lead, will look inside the fluoroscopy. If you see the lead in fluoroscopy, it will look like this only. So when we go for a cath lab, it will look like this only. So what we're going to do is it's do not have any hooks or tines inside in this. Instead, this is having a screw in that. So we are going to insert this screw in lead inside the myocardium. So it won't come back from where we place the lead. The major goal is to where the lead stability. Once we implant the lead should be there for at least 10 years in the heart where we place. It should not relocate or whatever. It should not break or something. So the lead fixation is very important. So most of the doctor will go with screw in lead. So it will screw inside the myocardium.
So that's what the lead. So here the basic basic circuit diagram of the pacemaker. So here the pulse generator is there. That's what we are going to implant in the pectoral region. I hope everybody knows what is pectoral region. It is upside of our chest. So that's where the doctor made the incision and made a pocket, and the doctor will going to insert the pacemaker. So after before that, the doctor should access the vein for the lead fixation. So any idea of how the lead is going to insert inside the heart? Any idea about that? Can anybody knows? Okay. So first, what the doctor will do is she should access the vein. So most of the people, every doctors, will go with the subclavian vein. So subclavian vein is there. So doctor will make an incision in subclavian vein, and he will insert the lead from subclavian vein. Then the lead will go to superior vena cava. You know all know the circulation system, right? So the lead will enter into superior vena cava and then right atrium, and then it will cross the tricuspid wall, and then it will enters into the right ventricle. So once it enters into right ventricle, doctor will target the right ventricular apex where the lead is much stability when comparing to other parts. So we can place the lead in the septum as well, high septum, apical septum, and low septum. So most of the people will like to place the lead in the right ventricle apex. So I would like to tell what is right ventricle apex. I have already told, no? So this is where the tip is. That's called right ventricular apex. That's the base of the heart. Here you can find more stability when comparing to other cardiac positions. Okay, so these all are the parameters we should learn, and what all are the nominal values of that particular pacemaker. So these all are the things. So pacemaker is working on Ohm's law. We all know that V is equal to IR, voltage equal to current into resistance. So first of all, we have to, when the lead is positioning or when we go for a programming as well, we should follow the parameters, like we should measure the voltage, current, impedance, and energy. So once you go for implant, we have to measure the R wave. So how the sensing is, how the lead is measuring the intracardiac signals. So that's what the R wave is. So the R wave value should be greater than 5 millivolt. So it may go beyond 30 millivolt, whatever it want, but it the below the minimum value it should rain is 5 millivolt, and we should look for impedance, which is nothing but a resistance, the resistance between the electrode and the tissue, the myocardial tissue. We have to measure the impedance and threshold, which is nothing but the minimum amplitude which is required to consistently capture the heart. So these are the three things we should look: the R wave, how the sensing, and the impedance, which is nothing but a resistant, and the threshold, the minimum adapter amplitude consistently to capture the heart. So this is the pacemaker. This is the pacemaker connector patient's ECG. Here you can see the R wave, which is very broad when comparing to the normal ECG. So when the pacemaker is having ECG, pacemaker patient is having ECG, it will look like this only. So the QRS is much broad when comparing to the normal ECG. So the one spike is there, no? In below we can found the VP. It's a marker annotation, which means ventricular pacing. So ventricular is pacing in that particular patient. So once the pacing pulse is there, another QRS complex, pacing pulse, QRS complex. Third one also pacing pulse and QRS complex. In the fourth one, pacing pulse is there, but there is no QRS complex, which means that is the loss of capture. So the voltage we are giving is not enough to capture the myocardium. Capture, which is nothing but the you are externally depolarizing the ventricle. Here, the first three pulses, we have successfully depolarized our ventricle. In the fourth pulse, we are giving the pulse. It might be a very low amplitude, but it will not enough to capture the myocardium. So we can tell that that's a loss of capture, which is nothing but a non-capture. The impulse we are giving is not enough to capture the myocardium. And here you can see the cath lab. This is where the pacemaker is going to implant. The patient will lie down throughout the procedure, but only local anesthesia will be given, not a general anesthesia. Only the
particular place where the pocket is made, that particular place might be numbness. Otherwise, the patient might be unconscious only. So here you can see the CM, which is nothing but a fluoroscopy or a X-ray tube, whatever. Here we are using the X-ray only to place the electrode and uh, to to know the position of the anatomy and everything we can come to know from this fluoroscopy. So fluoroscopy is very important, and ECG monitoring and SpO2 monitoring, like saturation, we are going to measure throughout the procedure, and pulses. And most of the people won't connect the temperature. So ECG, SpO2 saturation, and those kind of things we have to monitor throughout the procedure. If the patient need extra like extra anesthesia means, then the doctor will give another local anesthesia, um, and that's what the cardiology cath lab will look like. So we are here. Here you can see the number 5 now. So this is where we, as a technical representative, I have to be there. So I will take my programmer with myself, and I will take all the pacemakers and the leads and what all other things, catheters, everything I have to take to the hospital. Before going to that, I have to check what all other things I'm having, everything is available or not. If not, I want to go for the surgery, because if the when the implant is start, if I'm not with a sufficient amount of equipment, then there might be a problem. So before going to that, I have to take everything with myself very ready. And here you can see the first one. It's look like a computer, right? So that's what my programmer. So I have to program the pacemaker with this only. So I can do whatever I want to the pacemaker from this only. I have to take my programmer, and here you can see this is what the pacemaker is. The Medtronic logo is there, and this is the connector, and here you can see the leads as well. So this particular pacemaker will implanted in the pectoral region, and these leads will go inside the patient's heart. So here we are going to connect the ECG. So here in number 3, where we going to connect the ECG, and fourth one we all know defibrillator. So these are all the equipments related to us. Defibrillator, it might not need, but for emergency purpose we should need defibrillator. So the technician, the hospital technician, will take everything ready for implant. So I have already told, two types of fixations are there. One is tine fixation and screw-in fixation. So this is how your trabeculae, right ventricle apex trabeculae, will look like. It's like a trabecal substance. And once the screw-in lead is in number 1, it's active fixation, which is nothing but a screw-in lead, where we're going to screw the lead inside the myocardium. And second one is once before that, before screwing, it will look like the first image. The screw might not enter the inside the myocardium. It's like still in the RV apex only. But when we start the screw in, it will go inside the trabecal region and it will fix. So this is what the screw in lid will fix inside the myocardium. So once connected, everything is done. You have to take an X-ray of that patient. So this is a patient. The It's a dual chamber pacemaker. It's not a single chamber pacemaker. Dual chamber pacemaker. Here you can see two connectors are there. One is atrium. Another one is ventricle. So here you can see the tip. This is the atrial lead, and here you can see the ventricle lead. So here in atrial lead, the lead is in atrial appendage, right atrial appendage, and here you can see the lead is in right ventricular apex. So dual chamber pacemaker I have not covered. If possible, in future I will explain about dual chamber pacemaker. So what is dual chamber? Now in single chamber we are inserting only one lead in the right ventricle apex. In dual chamber, what we are going to do is we have to place the lead from atrium to ventricle also. So what is the advantage of dual chamber is it will mimic the natural heartbeat. So how the natural heart is work? First the atrium will depolarize, and then there will be AV delay, and then will be the ventricle is depolarized. That's what the normal human. If you take an ECG for normal people like us, so we can find a P wave and PR interval, QRS complete. Everything is in the correct wave.
But if the patient with the bradycardia, na, then we know that heart rate is very low. If the patient is with heart block, na, then the ECG might be very different. The PR interval is a very major thing where we are going to like predict what is AV block. From the PR interval only, we could predict the PR interval and the heart block. So in dual chamber, what it will do is it will sense the atrial activity. Based on that, in which rate the atrial is working now, it will track that particular rate to the ventricle as well, and it will mimic the natural heart rate. So it will track, it will do a tracking of the atrial rate to the ventricle. So the heart rate is much normal as a normal people. That's what the advantage of dual chamber pacemaker. There are so many futures and everything is there. So if possible, I will explain you in future. So as of now, try to understand what is pacemaker and why we are using pacemaker and how to insert a pacemaker and how to check. So programmer wise, there are so many things like I've told very basic things like impedance threshold and all. So there are so many features of pacemaker is there. There are rate response and everything is there. So that's what once you start studying, you will understand everything. It's a very simple, like simple topic only. It's not a very complicated thing. So once you start learning everything, it's very easy to understand you people. Next, this is the X-ray which I took just now. So the one case has completed in MIMS Hospital, Salem. So this is the fluoroscopy. This is what the final lead fixation of that particular patient. Here the you can see the right atrial appendage and right ventricle apex. Both are tine leads, which is the hook. It will hook inside the myocardium. So this is what the tine lead. So we have to ask the doctor whether he wants tine lead or screw lead, whatever he wants. We have to ask him before the surgery. So he will tell like I want tine lead, I want screw in lead, like that he will tell. So what he wants, we have to give him. So he's the only one who completely knows about the patient. So what is the patient's anatomy, what is the condition, everything he knows. So we have to ask him, and we should give him whatever he wants. We have to take extra stocks with ourselves if there any problem in that, or the if the particular product is unsterile means, then we have to give another. So there is no compromise inside, because sterility is very important inside, because the particular thing will last for another 10 years inside the heart. So after 10 years, what will go, if the patient age is 30, we are going to insert a pacemaker. So once he reach the age 40, the pacemaker life is 10 years only. The battery life is 10 years. So what we are going to do is we are going to replace a pacemaker. So once in the surgery, we are going to check the particular lead, how it is, how the parameters of the lead is. So if everything is good now, then we have to replace the uh, pacemaker alone. In the connector, we are removing the old lead from the connector, and we've taken out the old pacemaker, and we will give the new pacemaker to the doctor, and the doctor will connect the new pacemaker with the old lead if the lead is good. If the lead is not good now, then we should abandon the lead inside the heart. We should leave the lead. We should not try to take the lead out, because the lead it will completely hook inside the myocardium. The fibrotic formations are there. If you try to remove the lead now, then the myocardial will injure and the patient life will be compromised. So we should not try to take the lead from the heart. Once the 2 years crossed now, then it will completely fibrotic inside our human body. So we should not take the lead out. So if the lead is not good, the lead parameters are not good, no, then doctor will take a new incision and will insert a new lead with new pacemaker. So that's what the replacement will be done. So pacemaker, if the any patient having pacemaker, no, he should check the pacemaker at least yearly once. Then only he knows if there any problem or whatever. Does not know. We should like we should follow the patient. So we have to check there are so many methods. The PBL stop we are following. P means presenting rhythm, B and L for battery and lead measurement, S for sensing, T for threshold, O for output, and P for final programming. So this is what the algorithm we have to follow whenever check for the patient.
So in Coimbatore, daily I used to check nearly 10 patients as well. So uh, in my point of view, there are 10% of people are having pacemaker in Coimbatore. So many people are having AV block, but with no symptoms. If there is no symptoms, na, then the patient should not know a pacemaker. If any symptoms is there, na, then he should conformly need a pacemaker to obtain his normal conduction system. So that's what. So thank you. Thanks for the wonderful opportunity. So this is how the single chamber pacemaker will work. If you have any doubt, I think so you might understand something, but not completely. When you start studying, then only you can understand completely what all other things is there, what are all the parameters, everything. So if anyone wants to uh, interpret, wants to understand, learn how to read ECG, please contact me. I will share you some slides regarding that. There are so many exercises are there. Once you started studying and completed that, then you can easily predict the ECG. You can easily read the ECG. So that's all. Thank you. So any doubts you're having, you can ask me. Thank you, sir. Yes. I thank Mr. J. Arun Singh Sir, I for have a small providing. interaction with that. Okay, sir. Yes, sir. Arun Singh, it is like you Yes, have sir. joined in the industry. Yes, sir. ஓகேவா? உங்களுக்கு காலேஜ்ல இருந்து புதுசா இண்டஸ்ட்ரியில போயிட்டு கேஎம்சிஹெச் போயிட்டு கேஎம்சிஹெச்ல இருந்து மறுபடியும் இந்த கம்பெனிக்கு போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பகிர்ந்து சொல்லுங்களேன். Yeah, கண்டிப்பா என்னென்ன சார். மோட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூ பார்த்தீங்க, யார் யாரை ஓகே. மீட் பண்ணீங்க, எப்படி அந்த லீட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சது, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ நான் காலேஜ் முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் அங்க லைக் ஜாப் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ மிருதான் மெடிக்கல் டெக்னாலஜிஸ்னு ஒரு கம்பெனியில் கேம்பஸ் அங்கே செலக்ட் பண்ணாங்க. லைக் அங்கே போனால் அது கம்ப்ளீட்டாக சேல்ஸ். எனக்கு சேல்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஆக்சுவலாக. சேல்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க சேல்ஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு நியர்லி ஒரு 1 மந்த்லேயே நான் வந்துட்டேன். வந்ததுக்கப்புறம் ஜாப் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தப்ப வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் யதார்த்தமாக தான் போய் ரெஷ்யூம் கொடுத்தேன். ஸோ ஹாஸ்பிட்டலில் நமக்கு ஜாப் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு எந்த கான்டாக்ட் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம டேரெக்டாக போயிட்டு எந்தெந்த ஹாஸ்பிட்டல், பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம், கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஓரளவுக்கு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம போய் ரெஷ்யூம் கொடுக்கலாம். நான் அப்படி தான் கொடுத்தேன். ஸோ ரெஷ்யூம் கொடுத்தோன்னே இன்டர்வியூ வச்சாங்க. ஸோ இன்டர்வியூவில் பெருசாக டெக்னிக்கலாலாம் எதுவும் கேட்கல. லைக் எல்லாமே பாஸ் பண்ணியிருந்தோமா, ஏதாவது பேக்லாக்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, எவ்வளோ அரியர் வச்சிருக்கோம் அப்படின்றத அவங்க பார்த்தாங்க. பார்த்துட்டு அதெல்லாம் ஓகே அப்படின்னா சும்மா பேசிக்காக நம்ம படித்ததை வச்சு கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் கேட்டாங்க. ஸோ அது முடிச்சோடனே அங்கே இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியராக ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அது வந்து ரொம்பவே ஒரு புதுசான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் புதுசாக எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் பார்க்குறோம் அப்படின்றப்போ அது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் தான் நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல பிளேஸ். ஸோ நம்மளை நம்பி ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டை நமக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ வி ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ என்னென்ன என்னென்ன அங்கே டிவைசஸ்லாம் இருக்கோ அதுக்கு எல்லாமே நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிள். அண்ட் நம்ம வந்து அதை ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்கலாம். அந்த பர்டிகுலர் டிவைஸ் மெட்ரானிக்லேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு டிவைஸ்னா அந்த மெட்ரானிக்கில் நிறையா கம்பெனி இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு தான் நமக்கு பேசுறதுக்கு நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஸோ நம்ம என்ன கேட்டாலும் அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு இதுவாக நம்ம கற்றுக்கணும். இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டோம்னா நமக்கு நிறையா கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் தான் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு இதுவாக நான் நினைக்கிறேன். நான் அப்படி தான் நினச்சேன். நான் அதே மாதிரி எனக்கு அங்கே நியூரோ டிபார்ட்மெண்ட்டில் எனக்கு கிடைச்சது. ஸோ அந்த நியூரோ ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி நான் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நேவிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது. ஸோ பிரெயின் சர்ஜரிக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அங்கேயே போய் எனக்கு அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மாதிரி தான் நான் இருந்தேன். அந்த பிரெயின் சர்ஜரிக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் தான் ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கேஎம்சிஹெச்சில் ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது. அந்த இதுக்கு வந்து என்னை அனுப்புனாங்க. ஸோ நான் 1 மந்த் வந்து கூட சீனியர் கூட போனேன். அவர் எனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் நானே தனியாக போய் அந்த நியூரோ சர்ஜரி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அது வந்து மெட்ரானிக்கோட நியூரோ சர்ஜரி. ஸோ அப்புறம் தான் எனக்கு மெட்ரானிக்னு ஒன்று வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு. பட் அது வந்து நியூரோ ஃபீல்டு. இப்போ நான் இருக்கிறது கார்டியா ஃபீல்டு. இருந்தாலும் அந்த மெட்ரானிக் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு. ஸோ அவங்க இருக்கிறத வந்து எனக்கு டாக்டர்ஸ் மத்தியில் கொஞ்சம் நல்ல பேர் கிடைச்சது. ஸோ இவனுக்கு நம்ம சொல்றது புரியுது, நம்ம என்ன சொல்றோமோ அது கரெக்டாக பண்ணி கேட்டு பண்ணுறான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நல்ல பேர் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே ஒரு நல்ல பேர் கிடைச்சது. அதே மாதிரி கம்பெனி இன்ஜினியர்ஸும் நோட் பண்ணாங்க. ஸோ நமக்கு அந்த கான்டாக்ட் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ கம்பெனி நம்ம போகணும் அப்படின்றதுனா அந்த அவங்களோட கான்டாக்ட் முக்கியம். ஹாஸ்பிட்டல்னா நம்ம டேரெக்டாக போய் அப்ரோச் பண்ணி நம்ம வேலைக்கு போய்க்கலாம். பட் கம்பெனியில் வந்து அவங்க ஏதாச்சும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க.
சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் ஓகே, டீலர்கிட்ட ஏதாச்சும் ஒர்க் பண்ணும், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒர்க் பண்ணணும்னா அதுவும் பெருசாக நமக்கு கான்டாக்ட் இருக்கணும் தேவையில்ல. பட் ஒரு கம்பெனியில் டேரெக்டாக ஒரு எம்என்சியில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு கான்டாக்ட் ரொம்ப முக்கியம். அந்த மாதிரி ஒரு கான்டாக்ட் தான் கிடைச்சிது. ஸோ ஒரு அபர்ணான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க மேனேஜர் இருக்காங்க. அவங்க மூலயமா அவங்க லிங்க்டின்ல தெரியும் எனக்கு ஆல்ரெடி. ஸோ அவங்க ஒன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருந்தப்போ அப்போ தான் அவங்களோட கான்டாக்ட் கிடைச்சிது. ஸோ அப்போ நான் இந்த மாதிரி கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி கம்பெனி ஏதாவது ஷிஃப்ட் பண்ணுறக்கு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ஐடியா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க. நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். அப்புறம் தான் அவங்களோட கான்டாக்ட் கிடைச்சதுக்கப்புறம் அவங்க என்னை ரெஃபர் பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு எம்என்சிக்குள்ள போனால் நியர்லி 5 ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூ இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஒரு மேனேஜர் வந்து நம்மளை இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்கும். அப்புறம் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். டெக்னிக்கலாக ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்காது. பட் வந்து நமக்கு எதுவுமே அந்த கம்பெனியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்லாம் அவங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அதை நம்ம ப்ராப்பராக நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா போதும். ஸோ அது நான் ஓரளவுக்கு கேம்ஸ் நல்லா கற்றுக்கிட்டனால அந்த இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருந்தது. அப்புறம் ஃபைனல் இன்டர்வியூ ரீஜியனல் மேனேஜர் கிட்ட இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நேஷனல் மேனேஜர் கிட்ட இருக்கும். நேஷனல் மேனேஜர்னா அந்த இந்தியாவுக்கு மெட்ரானிக்கு ஒரே ஒரு மேனேஜர் இருப்பார். ஸோ அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ இருக்கும். அவங்க யாரும் டெக்னிக்கலாக கேட்க மாட்டாங்க. நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் வந்து நம்மளோட நாலேஜ் எப்படி இருக்கு, இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எப்படி இருக்க போறோம் அப்படின்றதான் கேட்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக நம்ம ஜாப் போய் போயிடலாம். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தது எனக்கு ஸ்டார்டிங் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அங்கன்னா ஒரே இடத்துல ஒர்க்கு. ஸோ காலையில் போயிட்டு ஈவினிங் வந்துடலாம். 5 to 8 to 5 ஒர்க்கு. பட் ஃபீல்டு அப்படி கிடையாது. ஸோ எப்போ ஒர்க் வரும், எப்போ இதாகும் அப்படின்னு தெரியாது. இப்போ கூட நான் விம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் இருக்கேன். இங்கே ஒரு இம்ப்ளான்ட் இது முடிச்சுட்டு தான் நான் இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எப்போ கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு தெரியாது. நம்ம முன்னக்கூட்டியே ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியாது. ஏதாச்சும் ஒரு லீவ் கேட்டிருப்போம். அந்த டைமில் ஏதாச்சும் ஒரு கேஸ் வரும். அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக போய் தான் ஆகணும். யாராச்சும் ஆல்டர்னேட் இருந்தாங்கன்னா நம்ம ஹெல்ப் கேட்டு போய்க்கலாம். பட் அதர்வைஸ் நம்ம கண்டிப்பாக போய் தான் ஆகணும். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் நம்ம நாலேஜ் வைஸ் வந்து நம்ம நிறையாவே லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு டாக்டர்ஸ் கிட்ட டைரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஸோ ஃபீல்டு ஒர்க் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பெஸ்ட். சேலரி வைஸ் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து சேலரி தான் நம்ம மெயினாக பார்ப்போம் ஒர்க்கு. ஏன்னா சேலரி ரொம்ப முக்கியம் தான். ஸோ சேலரி வைஸ் நம்ம கம்பெனிக்கு வர்றது தான் ரொம்ப நல்லது. ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம சேலரி எதுவும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் வந்து நம்ம நிறையா கற்றுக்கலாம். கம்பெனிலையும் நம்ம நிறையா கற்றுக்கலாம். பட் நிறையாவும் ஏர்ன் பண்ணலாம், லேர்னும் பண்ணலாம். ஸோ கம்பெனி வந்தது எனக்கு உண்மையாகவே நான் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கம்பெனிக்கு வந்தது ஒரு பாசிட்டிவாக தான் பார்க்குறேன். அவ்வளோதான், வேற ஒன்று. ஒன் மோர். எஸ் சார். ஓகே, லைக் நீங்க வந்து எங்க காலேஜோட அலுமினி. ஓகே ஓகே சார். ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணிச்சு, நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? ஓகே, கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும், உங்க ஜூனியர்ஸும் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக என்கரேஜிங்கா கண்டிப்பாக இருக்கும். கண்டிப்பாக சார். ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் நம்ம காலேஜ் வந்து ரொம்பவே ஒரு நல்ல டேலண்டடான ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்க ஒரு காலேஜ். அதுவும் எஸ்பெஷலி நம்ம பயோமெடிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் பார்த்து ஓகே இவங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் எப்பயுமே இருக்கும். பயோமெடிக்கல்னால் கொஞ்சம் நம்ம காலேஜை பொறுத்த அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை, பொதுவாகவே எல்லா இடத்துலையும் பயோமெடிக்கல் ஸ்பெஷல். பட் நம்ம காலேஜில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல். ஸோ அந்த ஸ்டாஃப்ஸ் அந்த மாதிரி நமக்கு இருந்த ஹெச்ஓடிஸ் அந்த மாதிரி சுவாமிநாதன் சார் நமக்கு இருந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி அமுதா மேம் இருந்தாங்க. இப்போ ராஜலட்சுமி மேம் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு ஹைலி நாலேஜபிள் பர்சன்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு கீழே அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்றப்போ அதுக்கு கீழே இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ் நமக்கு தெரியும். வினோத் சார், பிரபாவதி மேம் இருந்தாங்க, காவியகாந்த் சார் இருந்தாங்க, ஷாம்லா மேம் இருந்தாங்க, பிரியதர்ஷினி மேம் இருந்தாங்க. ஸோ நான் இருக்கப்போ இவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க. பிரியா மேம், மெயினாக பிரியா மேம் இருந்தாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருமே நல்ல நாலேஜபிள் பர்சன்ஸ். ஸோ அவங்களோட நாலேஜை வந்து நமக்கு ஈஸியாக ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு எந்த டவுட் எப்போ கேட்டாலும் யாருமே அதை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவும் பண்ணாமல் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ கிளாஸ் வைஸ் வந்து நல்லா ஜாலியாகவே போயிடும். நமக்கும் மைண்ட் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்காது. ஸோ நம்ம ஸ்டடீஸில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ஃபைனல் இயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்தளவுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஜெரினா மேம் இருந்தாங்க. ஸோ ஜெரினா மேம், வினோத் சார் தான் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் கைடாக இருந்தாங்க. வினோத் சார் தான் வந்து ஆக்சுவலாக எங்களோட ப்ராஜெக்ட் கைடு. அவர் மூலியமாக தான் அந்த ப்ராஜெக்டே நாங்கள் பண்ணணும். அப்புறம் சாருக்கு சின்ன இஷ்யூஸ் இருந்தனால அப்புறம் ஜெரினா மேம் இருந்தாங்க. அவங்களும் அவங்களால முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே கைண்ட் ஹார்ட்டட் அண்ட் ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியான ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்காங்க. ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு அட்வான்டேஜாக நான் பார்க்குறேன். ஸோ நீங்களும் அதனால கொஞ்சம் லக்கி மற்றவங்கள கம்பேர் பண்ணுறப்போட. நீங்கள் அந்த ஸ்டாஃப் ஹைலி நாலேஜபிள் ஸ்டாஃப்ஸு, அப்புறம் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல், என்ன ஹெல்ப்னாலும் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்டடீஸ் ரிலேட்டட், பர்சனல் ஹெல்ப் எல்லாமே நம்ம பண்ணுவாங்க. நம்ம காலேஜ் ஒரு நல்ல எப்படி சொல்கிறது, நிறைய இது சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க.
ப்ராஜெக்ட் வைஸ், ஸ்டடீஸ் வைஸ், எக்ஸாம் வைஸ், ஈவன் இன்டர்வியூ, பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்லாம் ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு திங். நிறையா கற்றுக்கலாம். ஒரு எம்என்சியில் வந்து எப்படி இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பேசிக் வந்து அவங்க கரெக்டாக ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது கொஞ்சம் அது பாருங்கள், பிளேஸ்மெண்ட் இன்டர்வியூ கொஞ்சம் ப்ராப்பராக அட்டன் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து எக்ஸாம் வைஸ் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஏன்னா அவங்க எப்படி சொல்கிறது, லேர்னிங் வைஸ் நம்ம காலேஜில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நம்ம கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு நம்ம அந்த நாலேஜை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணால் அந்த அரியர் அந்த இஷ்யூ நமக்கு இருக்காது. அப்புறம் இன்டர்வியூ வைஸ் வந்து எப்படி அட்டன் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு முன்னையே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. நமக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எல்லாருமே பிளேஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து நம்ம காலேஜில் இருக்குது. ஸோ அது வந்து ரொம்பவே நல்ல விஷயம். அதனால் எல்லாரும் அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஃப்யூச்சருக்கு போகணுன்ட்டு எல்லாரையும் நான் வந்து ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நல்லா படிங்க, நல்ல கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகுங்க. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ. Thank you, Arun Singh. Yes, sir. I'm so happy. So, Priya sir. Okay, sir. We thank Mr. J. Arun Singh for providing us a wonderful section about Pacemaker. I thank our head of the department and faculty members for this. And I thank student friends for attentive listen of the program. Thank you. Thank you. Thank you.